Georgi. 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 Like yogi almost. Yes. Georgi. Mavish, did we have some fun for the copying? Did we have some financial basis? I don't think so that we have any special fund for the We CD never copies. We've discussed that we might use the book fund that we have and just to finance the activities and then return back the money in the fund. But it has not been done? Yeah, but the reasons were that I think really the reason is that there is no dedicated server that is going to do the Sankirtan, actually, to distribute the CDs. No, the thing is, distribution of CDs on Sankirtan is one side, and distribution, availability of important CDs is another side. The availability of important CDs is like a social necessity, because in our world we are so saturated with things that we don't really remember easily what is important, because there's just too many things, and like from the point of view of our materials, no? We have to select and offer. Otherwise people see too much and see nothing. Yeah, but I don't think that we have a list of these CDs. Should make it. We should make it because it's different for Bulgaria than for Hungary. Over the years we have had many types of CDs already quite valuable. Who's the pujari here? Me? Hmm? Me? You? I think the light, the quartz light, Yes? is not so good behind the deities. Okay. Because it kind of, it looks nice, but it takes away your look from the deity to the quartz light. So shall I remove it? Hmm? Shall I remove it from there, from the altar? Next time you decorate. It's nice, you can have it like on the side or so. Do we have Bulgarian bhajans already? Yes, Yes, you sing sometimes? yes. Like which one? Gaurarti we sing, Samsara, and Guru Vashtakam, Guru Vandana, Shiv Jago,
Compiled? Jahuremana. Compiled by? Mainly Bhakti Shakti, but also other devotees. Pali and Shora has translated some. I haven't heard of Bulgarian, but you can sing samsara in Bulgarian? Yeah. By heart to Gaurarti Samsara, I have to have a textbook. Where's the Bulgarian textbook? Look, has not been shown to me this. It's in Cyrillic? I guess so. Nectar. Who made this? Hmm? And Gurudeva, she translated your favorite song, Radha What? Krishna. Shriva sang and she translated the song Radha Krishna, My Shelter. She can sing it maybe tonight in Bulgarian. Who? Shriva Oh, Sangam. Shiva Sangam. Wow, this I haven't seen this Bulgarian song. It's very nice. Congratulations. You made that? Yes. Wow. Russian also uses Cyrillic. Yeah. So, Ooh. Madhurya, Yes. do you manage the book fund? Yes. We have a special money which prints and then we gets money when the books are sold. Искаш ли ти Да, превеждаш? да, ага. Да, кажи. Гурдев пита, ти разбра за фонда дали го управляваш, ти каза да. Гурдев пита, това е фонд, в който се държат парите, когато се отпечатат книги с него и след това се връщат в него, когато се продадат книгите. Да. Yes, yes. As gold We collect this money for a new print. for a new print. Yes. And yeah, it's a system here, like for example, you're selling the books of Walter Eignitz. Давна книги за... Да, на Валтер Айдлиц. Ага, yes. So when they're sold, you get the money, Yes. the cost price. The cost price. Yes. Plus The zero. plus 25%, as you Yeah. said. Mhm.
So we make a meeting about that later. Okay. No? Jai Radha Madhava in Bulgarian? Doesn't exist? No, not easy. Is there any words that are not names? Yes. In Spanish, English, Swedish we have. Okay. Can you give me the text in 23 Spanish страница. or in English? 23 страница. Because Yeah. Sure. Jai Krishna, Jai Sri Krishna. So let me hear one of the Bulgarian bhajans I have not heard. I wish to hear. Баджапура май знаем. Да, да, ние го знаем. Той на български. 28. Оум обожава и света. Да, Баджапура ма. Да. Слушаш пеят? Да. Окей. 28. Оум обожавай сина на народа, безстрашие той ще те дари. Обожавай сина
Свята личност и човешко раждане, океана пълен с кръв, леко си. И ден и нощ живея в безсъние, страдам от вятър, студ или зной. И ден и нощ живея в безсъние, страдам от вятър, студ или зной. За къще щастие служих безмислено на зли стиснати хора безброй. За къще щастие служих безмислено на зли стиснати хора безброй. Каква гаранция за вечно щастие дават пари, младост и синове? Каква гаранция за вечно щастие дават пари, младост и синове? Животът капка е от лотос падаща, зато и служи винаги на Харим. Животът капка е от лотос падаща, зато и служи винаги на Харим. Слушай, възпявай, помни се, моли, слуга бъди, обожавай го ти. Слушай, възпявай, помни се, моли, бъди, обожавай го ти. Приятел му стани, душата си посвети, Говинда размоли само това. Приятел му стани, душата си посвети, Говинда да смоли само това. Баджа оре мана Шри Нанданандана, Абая Чаранара Виндаре. Чахоре мана Шри Нанданандана, Абая Чаранара Виндаре. Лава мана Ваджарама Сатсанге, Дароe Baba Sindure. Durlabha manava janama satsange, Taroe Baba Sindure. Shita Tapa Bhakta Parishana, Edina Jamini Jagire. Atapa Bhakta Parishana, Edina Jamini Jagire. Vipale Sevinu Vipana Durajana, Chapaya Sukhara Bala Kire. Vipale sevino kripana durjana, Chapala sukhala bala gire. Edana Yovana Putra Parijana, Iteke Ache Paraditire. Edana Yovana putra parijana, Iteki ache paraditire. Kamala Tala Jala Jivana Tala Mala Bhajaru Hari Pada Nitire. Kamala tala tala, jivana tala mala, Bhajaru Hari Pada Nitire. Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare.
Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Kasyare Pujana Sakhi Jana Atma Nivedana Govinda Dasyavi Ashare Pujana Sakhi Jana Atma Nivedana Govinda Dasyavi Jai. Bulgarian Yatra ki Jai. Bulgarian Bhajan ki Jai. Sounds very nice. Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshunmilitanjana Tasmai Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jana Bhutani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Good morning. You do my translation today? Okay. First time, no? Yes. I introduce to you my new translator. Yeah. Ishadatta Sharanyascha Yatahi Oshinarashibi Yaso Vitani Tasvanam Doshyantir Iva Yakvanam. This child will be a munificent donor of charity. Това дете ще бъде Това дете щедро ще раздава милостиня и ще защитава тези, които му се отдават, както прочутия цар Шиби от страната в Шинара. Той ще прослави доброто име на рода си, също като Барата, сина на Махараджа Душянта. How did you open this page so quickly? Rasastali. How did you open this page so quickly? I saw the page you opened. Page number is the same? No, I saw that it's chapter 12 and text 20. This is Rasa Star. Star. Can't believe it. Мога да повярвам. Huh? Morning, how are you? How are you doing? Yes. Okay, though I have to read, the child will be a magnificent donor of charity and protector of the surrender, like the famous King Sibi of the Ushinara country. And he will expand the name and fame of his family like Bharata, the son of Maharaj Dushyanta. So you read with purport. I would just read it myself because no need to read it. Аз ще прочета You коментара. have to read with me. Един цар може да се прослави с благотворителността си, с жертвоприношенията си, яги, като защитава подчинените си и прочие. Царят Кшатрия се гордее, че може да защитава душите, които му се отдават. Това отношение се нарича Ишвара Бава, истинската способност на царя да закриля тези, които се нуждаят от защита.
Бхагават Гита Богът призовава живите същества да му се отдадат и им обещава, че ще ги предпази от всичко. Богът е всесилен и верен на думата си и винаги закриля предано отдадените си. Царят, който е представител на Бога, трябва да се стреми в цената на всичко да защитава отдалите си души. Махараджа Шиби, който бил цар на Ушинара, бил близък приятел на Махараджа Яйти, който успял да се издигне до райските планети заедно с него. Махараджа Шиби знаел на коя райска планета ще отиде след смъртта си. Тази планета е описана в Махабарата. Ади Парва, Махараджа Шиби бил толкова щедър, че искал да преотстъпи тази възможност на Яйти, но той не приел. Яйти отишъл на райските планети заедно с Аштака и други велики риши. Когато се готвили да отпътуват за рая по молба на ришите, Яйти описал благочестивите дейности на Шиби. Махараджа Шиби станал член на събранието на Яйти, на Ямараджа, полубога, когато обожавал. Както се потвърждава в Бхагават Гита, обожателите на полубоговете отиват на планетите на полубоговете. Янти Дева Врата Дева. Така Махараджа Шиби станал спътник на великия авторитет на вайшнавите Ямараджа на неговата планета. Докато бил на земята, той се почул като защитник и щедър благодетел на отдалите си души. Веднъж небесният цар се превърнал в птица, която преследва гълъби, орел, а Агни, богът на огъня, се превърнал в гълъб. Орелът се впуснал след гълъба, който потърсил спасение в скута на Махараджа Шиби. Орелът бил тръгнал на лов и поискал от царя да му предаде гълъба. Царят предложил да му даде някакъв друг вид месо и го помолил да не убива гълъба. Птицата ловец отказал да приеме предложението на царя, но по-късно се споразумели да вземе толкова плът от тялото на самия цар, колкото тежал гълъбът. Царят започна да реже късове плът от тялото си и да излага на везни, докато се изравнят с теглото на гълъба. Но тайсеният гълъб винаги оставал по-тежък. Най-накрая, за да уравновеси везните, царят сам се качил на тях. Полубоговете останали много доволни от него. Небесният цар и богът на огъня се появили пред царя в истинския си облик и го благословили. Деварши Нарада също възхвалявал Махараджа Шиби за великите му дела и особено за благотворителността му и за това, че закрилил всички. Махараджа Шиби пожертвал собствения си син, за да удовлетвори хората от царството си. И така, малкият Паракшит трябвало да стане втори Шиби по щедрост и по стремеж да раздава покровителство на всички. Далшанти Барата. В историята са съществували много барати, най-известни от които са братът на бог Рама, синът на цар Ришаба и синът на Махараджа Душиянта. Тези барати са известни в цялата вселена. Земната планета се нарича Барата или Барата Варша, в чест на цар Барата, сина на Ришаба, но според някои тя се нарича Барата, заради сина на Душиянта. Що се отнася до нас, ние сме убедени, че името на тази земя води началото си от управлението на Барата, сина на цара Ришаба. Преди него тя се наричала Илаврита Варша, но непосредствено след качването на престола на сина на Ришаба, тази земя започна да се нарича Барата Варша. Въпреки това, Барата, синът на Махараджа Душиянта, също бил много знаменита личност. Той бил син на прочутата красавица Шакунтала. Махараджа Душиянта срещнал в гората Шакунтала и се влюбил в нея. Така бил заченат Барата. След това, заради проклятието на Канва Муни, Махараджата забравил съпругата си Шакунтала и детето било отгледано в гората от майка си. Още като дете, Барата бил толкова силен, че предизвикал на бой лъвовете и слоновете и се сражавал с тях, както малките деца си играят с котките и кучетата. Детето било силно много повече от съвременния Тарзан, затова ришите в гората го наричали Сарвадавама, този на когото се подчиняват всички. За Махараджа Барата се говори подробно в Ади Парва на Махабарата. В пандавите или клараливите понякога също са наричани Барата, защото са родени в династията на прочутия Махараджа Барата, сина на цар Душиянта.
shelter Даване на подслуване. in Maharaj Shibi style. По начина, по който го прави Махарадж Шиби. This is what we hope from the leaders of our society, Ние на това се надяваме от лидерите в нашето общество. to sacrifice everything. Да пожертват всичко. Sacrifice is very serious. Саможертвата е много сериозна. You sacrifice certain things for certain things. Ние жертваме определени неща за определени причини. Namaste Saraswati Devi Guruvani Pracharya Vishesha Shananadi Praskatya. Let us find out some examples of sacrifices. Who sacrificed something for somebody else? Нека намерим пример за саможертва тази сутрин. Кой е пожертвал нещо заради някого друго? Could say that somebody is putting his life at risk to save somebody else. That is a potential sacrifice because he may lose his life. Може да кажем, че ако животът ни е в риск заради някой друг, това е потенциална саможертва, защото нашия живот е застрашен. Another sacrifice is to follow the four regulative principles. Друга саможертва е да се следват четирите регулиращи принципа. Well, that's not much of a sacrifice. Ама това не е много голяма саможертва. At least not for some. Особено за някой. I remember Sita, Спомням си Сита. Mother Sita, she was funny. Майка Сита, тя беше много забавна. Open all the windows. Отворете прозорци. She said, I don't eat meat because it makes me sick. Тя казваше, не ям месо, защото ми става лошо от него. So I don't take drugs because I feel really bad. Казваше също, не приемам упорващи вещества, защото те ми карат да се чувствам много зле. I don't gamble because I always lose. Не залагам, защото винаги губя. And I don't have illicit sex because there's no one to have it with. И не правя на такова секс, защото нямам с кого. That was a joke. No? И това беше. So I remember when she said that there was such a great roar of laughter in the temple. Спомням си, че когато го разказваше, всички много се смяха в храма. So the four regulative principles are the basic sacrifices a devotee makes to start his spiritual life. Четирите регулиращи принципа са най-основната саможертва, която един преданен прави в своя духовен живот. Actually, the principles of becoming human. Това всъщност са принципите, за да се превърнем в хора. By Srila Prabhupada's standards. Според стандартите на Шрила Прабхупад. And if we see that there's birds like the stork, И ако наблюдаваме птици, като например щъркелите, or animals like the penguin, или животни като пингвините, which are faithful their whole lifetime to their partner, които са верни през целия си живот на своя партньор, it's very surprising, no? това е много изненадващо за нас, нали така? Especially in the penguins, because they all look the same. Особено при пингвините, защото всички изглеждат по еднакъв начин. And the penguins, they can only know each other by the sound of the voice. Пингвините се различават един от друг по техните звуци. That's what the penguin scientists say. Така поне казват учените, които ги изучават. I never spoken with a penguin about the topic. Не съм водил такъв разговор с пингвин. I mean, even in the storks, it's pretty hard to know one from the other. Дори при щъркалите трудно да се различи един от другия. But they're living a very faithful life. The whole lifetime they fly here and there, always stay together. Но те са верни един на друг. Те през целия си живот възлитат и отново прилитат и пак са верни на своите партньори. So this is another
Sacrifice. And there's the sacrifice of chanting the holy name. Това е друга саможертва. Но има и саможертва за мантърването на светите имена. But that's not a real sacrifice either. Ама и това не е истинска саможертва. Or is it? Или е? Yes, it is a sacrifice. You have to sacrifice your time. Да, саможертва е, защото трябва да пожертваш времето си за това. And you also have to sacrifice your ego. И трябва да пожертваш и егото си. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Oh my Lord, please let me be an instrument of your love. Oh my Lord, please let me be an instrument of your love. Gospodina Pravina, instrument of your love. Gospodina Pravina, instrument of your love. Gospodina Pravina, instrument of your love. When you say that 10 times, you get bored unless it's really from the heart. Ако повторите 10 пъти, ви става скучно, освен ако не идва право от сърцето. The Mahamantra has a very special power. А Махамантрата има много специална сила. It is the music or the song which has been composed in the greatest variety of any songs in the world. Това е музиката или песента, която е композирана. And it is the song which has captured the hearts of all. Това е песента, която е завладяла сърцата на всички. Even George Harrison, when he composed My Sweet Lord, Дори когато Джордж Харисън е композирал My Sweet Lord, he didn't know that he was composing the song which is going to be heard more in the whole planet than any other song. Той не е знал, че това ще е песента, която ще се слуша повече от всяка друга песен в целия свят. Even so many years after the song is being published, it is still the most requested song on the radio stations. Дори толкова много години след издаването на тази песен, тя продължава да бъде най-исканата и пусканата песен по радиостанциите. You could say he really hit on the point, no? And with Hare Krishna Mahamantra. Той точно се е прецелил в целта, това е Харе Кришна Махамантрата. Oh. So who else is doing sacrifice? The story of Maharaj Shivi. Кой още прави саможертва? Историята на Махарадж Шиви It was a test the demigods put on a very good king. беше едно изпитание, което на което полубоговете сте подложили този крал. Because a pigeon came to take shelter, Защото гълъб е дошъл да се подслони, and the eagle was right after the pigeon, а орелът е бил точно след гълъба. and arrived. And the eagle said, "My dear king, И орелът е казал: I'm a meat eater. скъпи царю, аз ям месо. It is my natural right. Това е мое право. It's my natural necessity to eat meat. Това е моя природна необходимост да ям месо. So you're giving shelter to this pigeon. What about giving shelter to me? Ти като даваш подслон на този гълъб, ами подслон за мен. I'm also a member of your kingdom." Аз също съм член на твоето царство. So the Maharaj was taxed what to do. И така Махараджът се чуи какво да прави. The pigeon says, "Please don't give me to the eagle." Гълъбът се помолил: моля те, не ме давай на орела. The eagle said, "You provide me food. I almost had the food ready." Орелът отвърнал: ама ти ми даваш храна, тя е почти готова. And the only thing he settled on И единственото, на което се съгласил, was on meat of the weight of the pigeon. е на месо, което е колкото теглото на гълъба, From the body of the king. от тялото на краля. And the king agreed. И царят се съгласил. And when he put some flesh on the scale, the pigeon on one, И така поставил в единия край на везната гълъбът, the pigeon was so heavy
а от другата месо. Finally, he had to sit himself completely in the other side of the scale. Гълъбът бил толкова тежък, че той накрая трябвало да седне в другия край на везната. Then the scale came equal. И така те се уравновесили. So he had to give himself to be eaten by the eagle. И това значи, че той трябвало сам да се пожертва да бъде изяден от орела. So then he considered that a special test. И това го приел като един специален тест. And he agreed. И се съгласил. So this is a total sacrifice, no? Ето това е пълна Then саможертва. the eagle and the pigeon revealed themselves to be demigods who had just come to test the king. И така, гълъбът и орелът му се разкрили, че са едни полубогове, които са дошли да изпитат царя. This is so amazing story. Това е изключителна история. And it's right there in the Srimad Bhagavatam. И е поместено в Шримад Бхагаватам. So now it's a question, what else we have to sacrifice? И сега следва въпрос, какво още трябва да пожертваме. Sankirtan, Санкиртан Яги. it's a sacrifice. Това също е саможертва. You approach one person after the other in the world. Така, вие следвате един след друг човек. And you ask them, please find out about Lord Krishna. И им се молите, моля, намерете тяло. My Gurudev has requested me Моят Гурудев ме помоли to go out and tell everybody about Krishna. да изляза навън и да разкажа на всеки го за Кришна. He has told me, Каза ми, give the greatest treasure of love to the people who are needing. дай най-голямото съкровище на любовта на тези, които се нуждаят. So please be so kind and take this book and read it. Затова моля те, бъди така добър, вземи тази книга и я прочети. It is a sacrifice Това също е саможертва. for the sake of the people, В името на хората. not for me. Не за мен. I may do the sacrifice Аз мога да я направя тази because служба. when you offer somebody something, Защото когато предложиш на някого they say, нещо, no, те казват не, I'm not interested. не ме интересува. Don't disturb me. Не ме занимава. Something like this. Нещо такова. Sometimes they're not very friendly, Понякога не са много приятелски настроени. but you should still keep being friendly. Ама ти трябва да продължаваш да бъдеш приятел. So it's a great sacrifice Това е голяма to саможертва. go out on Sankirtan Да излезеш да правиш санки every day всеки ден, or in every circumstance. по всяка обстоятелство. But because of this, Но заради това we meet so many wonderful people се срещаме с толкова много who, if you прекрасни. don't do it, Ако не го правим, they will never meet me. те няма да се срещнат с мен. They will never really do anything. Те нищо няма да направят истина. So it's a very laudable sacrifice. Това е много голяма саможертва. And the sacrifice which our Gurudev Prabhupada did personally. А саможертвата, която нашия Гурудев Прабхупада лично е направил. He published Back to Godhead magazine and distributed it personally. Той е публикувал списанието Back to Godhead и сам го разпространява. That's why he's our great spiritual master. Затова той е нашия велик. And Om Vishnu Vadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Tinam. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Kaskatyani Satani. So he sacrificed his old age in Vrindavan. Той е пожертвал неговата напреднала възраст в Вриндаван. For what? За какво? To go on a boat to America, Да се качи на кораб за Америка, where he knew nobody, където никога не е познавал. with 2 boxes of books, С две големи кутии книги, which are so heavy, които били толкова тежки, it's not imaginable. че направо не може да си го представим. When you know America, Познавате Америка, nobody will pick up a box unless you give him $10. никой няма да ти помогне с кутиите, ако не му дадеш $10. So I don't know what Prabhupada did when he arrived without money in the harbor. И няма представа какво направи Прабхупад, когато е пристигнал без пари на Of представителство Boston, на Бостон. and he had to take these big boxes of books down. И е трябвало да свали големите книги с At 68 age, И на 68 години
Only the first moment, how to get there, you know, you have no money, nobody's so- gonna pick up these boxes for Още you. самото начало, как да ги And he свеме, started to няма move пари. around with these boxes. Няма кой ще ги свали от кораба, а той освен това е почнал да обикаля с тези кутии. That's sacrifice. Това е саможертва. And then he went and sold those books А той освен това и продавал книгите, to pay some rent. за да си плати наема. So it's very hard to imagine the sacrifice, Трудно е да си представим тази саможертва, because sacrifice is something beautiful. защото тя е нещо много красиво. Sacrifice is our life, Саможертвата е нашия живот, because this is a way to get closer to Krishna. защото това е начин, по който да се приближим до Кришна. What other sacrifices are there? Какви други саможертви има? To cook is a sacrifice. Ми не готвим, To be in the kitchen is a да sacrifice, сме в кухнята, especially in the hot summer. но особено в горещото лято. And it's so warm. Толкова е горещо. And just to provide some nice meal for your family and friends, you are in the kitchen. И за да сготвите нещо вкусно на вашето семейство и приятели, вие сте в кухнята. You're doing sacrifice. Жертвате се. Listening to others is a sacrifice. Да си слушвате другите също е саможертва. Instead of just talking your own little mental things, Освен да си говорите и не обръщате внимание на нищо. you say, yes, you can talk to me. Казвате, да, може да говориш с мен. I want to know how you are. Искам да знам как си. I want to know how I can help you. Искам да знам как да ти помогна. This is also a sacrifice. Това също е саможертва. Cleaning is also a Но sacrifice. чистенето и то е саможертва. That's why lazy bums usually don't even like to take a shower. Затова има мързелими хора, които и тях дори не им се къпе. Hmm? There's some cultures that would never bathe. Има култури, в които никога не се къпят. It wasn't part of their culture, Това не е част от тяхната култура. but they invented the perfume. Ама измърчили парфюма. For understandable reasons. Получи разбираеми причини. So, sacrifices of many smaller and bigger proportions. Саможертвата е на малки и големи пропорции. Or to live in a temple. Например, да живеем в храма. That's a sacrifice. Това също е жертва. No more privacy. Няма лично пространство. Now you just, when you want to sleep, you lie down. Ако искаш да спиш, лягаш на земята. That's all. И това е. You get up. И после ставаш. Roll up your sleeping bag. Навиваш и спален чувал. No bed. Нямаш легло. Mm. Now you have to wait in line at the shower А после трябва да си чакаш реда на душа, because somebody else in there. защото има някой друг вътре. It really taking time. И се бави. And you need to go quickly. А пък ти бързаш. That's a sacrifice. Това е саможертва също. No real sacrifice if you have diarrhea. Истинска саможертва, ако имаш проблеми с корева. So community life is also sacrifice. Да живееш в общност също е саможертва. And then to come together and discuss about different topics. Да се събирате и да разисквате различни теми, това също е. That's called Istagosti. Нарича се ища гощи That's also a sacrifice. и те е саможертва. Not so bad if the devotees are cultured. Не е толкова голяма, ако отдадените са образовани, културни, Cultured means they never fight. а това значи да не се карат. They never pick a fight in front of others. Да не се карат пред другите. And privately they don't fight, but they may clarify. Насаме те също не се карат, но може да се изяснят. There's two things, misunderstandings and different opinions. Има две различни неща. Неразбиране и различно мнение. None of the two are a reason to fight, И двете не са причина да се скараш с някого. because misunderstanding have to be cleared out, Защото неразбирателството трябва да се изчисти, and different opinions а различните мнения have to be negotiated.
да се разискват. And if negotiations becoming difficult А ако разискването става трудно, because you have two difficult characters involved, защото имаме два много трудни характера включени, then you have to find out if the two difficult character have somebody above them, which both of them have regard for. и тогава трябва да намерим дали тези двама души имат някого над тях, когато и двамата зачитат. So they are a little bit two different characters, Защото имаме двама различни души, ready to jump on each other, готови да се вкопчат един в друг, like fighters, като бойци, but then they go and they ask the senior, но после отиват при по-висши от тях and then they goes, okay, и двамата се съгласяват. solve the problem. Край на проблема. Разрешение. So from that point of view, you can understand how valuable it is to have a senior who we like and respect. За това е важно да разберем колко е необходимо да имаме някой по-висш, когато харесваме и уважаваме. That is really some great gift. Това е голям дар, Because if you don't have anybody senior to you защото ако нямаш някой по-напреднал от теб and you are in conflict with others, и си в конфликт с другите, there's no solution. тогава няма разрешение. So therefore why in previous times there's always been the circle of the elders. Затова в предишни времена винаги е имал кръг на старейшините. And in addition to the spiritual master, there's always a circle of the elders. И освен духовния учител, винаги има кръг на They're старейшините. like grandfathers Те са като дядовци. and grandmothers, full of love, they take care of everything. Като дядовци и баби, които са изпълнени с любов и се грижат за всичко. Okay, children, don't get agitated. Добре, деца, не се наемайте, не се напрягайте много. Life has much bigger problems than the one you're having right now. В живота има толкова по-големи проблеми от този, който имате. So first lesson of this problem today, Първи урок на проблема днес. smile! Усмихнете се. Why? Защо? Because tomorrow it will be worse. Защото утре ще е по-зле. So the elders, they know how to handle things. Старейшините знаят как да се справят с тези неща. Because they're the well-wishers of everyone. Защото те пожелават всичко хубаво на всички. And they also understand И също така разбират, that egos sometimes get obsessed. че егото понякога става обсесивно. This is also called stubbornness. Нарича се още и над. Some people, they have this. Някои хора го имат. They are so stubborn. Толкова са инатливи, If anything goes against their way of seeing things, че ако нещо противоречи на начина, по който те виждат нещата, they become agitated. започват да се ядосват. And then they go, "Huh." And if then still the things go worse, И ако нещата стават още по-зле, they scream, почват да викат. "Ow!" And if that still doesn't help them, И ако това също не им помогне, they threaten. започват да заплашват. And if still things are not solved, И ако нещата пак не са разрешени, they offer to fight. тогава вече се бият. So these people with this type of character, И това тези хора с такъв тип характер, it is better at that moment to leave them alone. по-добре в такива моменти да ги оставим насаме със себе си. Yes, yes, yes. You do as you. Да, добре. Първи каквото си знаеш. Don't get agitated. Не се ядосвай. Later you talk with them По-късно ще говорите с when тях, they're relaxed. когато са спокойни. Huh? This is a recommendation for relationships. Това е една препоръка за връзките. Because the ego is like this. Like there's many people, they know how to speak, but they don't know how to listen. Например, има много хора, които знаят как да говорят, ама не знаят да слушат. They just don't know how to listen. Не знаят как. They always even if you answer their question, they cannot listen to your answer.
Дори ако ти отговорят на въпроса, те няма да те послушат. Looks like something is broken there inside. Сякаш нещо ме е счупено вътре в главата. Because it's an ability to listen. Защото това е способност да слушаш. Because after listening, Защото след като you have to слушаш, put it into the thought processing area. трябва да го, след като го изслушаш, трябва то да премине в място, където го обработваш. You have to process whether you actually understood what the other said. Трябва да възприемеш това, което друг ти е казал. Then you put that into your evaluation. What does it mean for you? И после почваш да го оценяваш. Какво значи това нещо за теб? So first, what did he mean to say? Така че първо е, той какво искаше да каже? Then next department, what does it mean for me? И следващия въпрос, това какво значи за мен? Then, in the next department, И what следващия- will I say to him? И след това следва какво аз да кажа на него. Or what will I do based on what I realized? И какво да направя заради това, което съм чул. They're mental processes, Това са умствени процеси. and they don't work for all people. И не работят при всички хора. Huh? Just like some people, they have good eyes and some don't. Като например някой има добро зрение, ама други нямат. I can read without glasses, Мога да чета без очила, but far it's blurred. ама надалеч ми е замъглен. Other persons, they need glasses to read, Други хора имат нужда да and far they can see. обаче виждат надалеч. So we are not all the same. Така че ние не сме еднакви. So the mental process is also not the same with everybody. Умствените процеси не са еднакви за всички. You could say obstinacy is a kind of a traumatic disease. Може да кажем, че абстиненцията е вид травматично заболяване. You know, child psychology is a very interesting subject. Например, детската психология е много интересна тема. That's what the psychologists do these days. Това правят психолозите в You, наше you време. have a problem? Ако имаш проблем, Oh, you must have been mistreated in childhood. значи сигурно не са се отнасяли добре с теб в детството ти. And it may actually be true. И това може да се окаже истина. In the Vedic psychology, В ведическата психология you never hand a child to another person like this. никога не даваш дете на някой друг по този начин. Because this movement Защото това движение means rejection. означава отхвърляне. Hey, I don't want you. Go away. Не те искам. Отивай си. This, for a child, is traumatic. Това е травматично за едно дете. So, in the Vedic psychology, if you want to pass a child to another person, Така в физическата психология, ако искаш you да... have to go with the child all the way to the person that it touches your body and the other person's body, and the child becomes aware of another person who is there, and then you give the child, and it's a loving transfer. Ако искаш да дадеш дете на някой друг, трябва да се приближиш до него, да го докоснеш, така детето ще усети и вече може да го подадеш. And what's happening to our children? И какво става с нашите деца? We just put them to some strangers in some kita. Даваме ги на някакви непознати We don't even know what's happening to them. и не знаем какво се случва с тях. And all day they are subjected to the most diverse experiences И цял without the ден, mummy close by to take care. и цял ден те са подложени на най-различни изпитания, без тяхната майка да е до тях. Of course, if they're lucky, Защото ако са късметли, then they study in the flying classroom ще учат в летяща класна стая. and they'll have a real good time. И тогава ще се прекарат много добре. But sometimes the kindergartens are not that good, Ама понякога детските градини не са толкова добри. and the school is also not that good. И училищата също не са толкова добри. So we have a traumatic upbringing. И затова имаме травмиращо израстване. So the human psyche is very sensitive. Психиката на човека е много чувствителна. Sometimes when people deal with each other, you see that they are very gross with each other. Когато виждате хора да се справят един с друг, виждате как те са много Harsh. страстници, Group. груби. But they themselves are very sensitive.
но те самите са много чувствителни. If you say anything about them, they go like, Ако кажете нещо за тях, те почват да се плашат. if you say something like, I didn't like the way you spoke the other day. Ако кажете нещо, да не ми хареса това, което каза. Oh, този he ден. doesn't love me, he doesn't love me. О, той не ме обича, не ме обича. Immediately they overreact. Изведнъж те започват да преекспонират нещата. There is a door. На врата. In the door is Srila. The most popular sitting place. Най-известното място за седене е на вратата. This is a natural instinct of keeping the escape route open. Това е един наш граден инстинкт да си запазим пътя за бягство. Who knows what is the next thing he's going to say? Кой знае какво ще се каже след малко. So I can run out. Мога да избягам. Anyhow, so sacrifice for others is a very good thing. Саможертвата за другите е много хубаво нещо. It's indicative of spiritual maturity. То е индикатор за духовна напредналост. It's the basis. Това е основата. Where are we going? Къде отиваме? What do we want to accomplish? Какво искаме да постигнем? Oh, I forgot another sacrifice. О, ето още една саможертва. Agriculture. Агрикултурата, земеделието. Come on, put your hands in the ground. Поставете си ръцете на земята. No, I don't want to make my hands А, не, dirty. не искам да си изцапам. What do you mean dirty? This dirt is producing your food. Какво значи да си изцапаш тази кал? Тя ти произвежда храната. The ground is not as dirty as you're inside. Земята не е толкова мръсна. Да, колкото си The ground is not dirty at all. Тя изобщо не е мръсна. Worship the ground. Трябва да обожаваме земята. Touch the Да ground. я докосваме. That's very difficult today. Това е много трудно днес. Here we have a plastic carpet, Тук имаме някакъв килим and under the plastic carpet tiles, и след това паркет. and out there there's cement, Но освен това има и цемент. and then you go around there, there's another, everything is plastered over with something. И всичко е отвън покрито с нещо. And when you finally find some earth, И ако намериш земя, почва, then that's where all the dogs are pooing and peeing. там са всички кучета и си вършат техните неща. So you don't feel very comfortable of touching. И затова не искаш много да я пипаш. I mean, it's a luxury to touch Mother Earth, you know. Това си направо лукс да докоснеш майката Especially земя. if you live in a place like Sofia. Особено ако живееш в място като София. You have to go almost out in the countryside so I can touch earth. Трябва да отидеш на село, за да докоснеш почва. So the farmers who are touching earth every day for growing our food, they are doing sacrifice. И това фермерите, които докосват земята всеки ден, за да произвеждат But it's again, it's a thing. It's a sacrifice which is not really a sacrifice. Ама зависи, това е саможертва, което всъщност не е саможертва. In the hippie times, we had the promotion. В времената на хипитата имаме една Free drugs, free sex. безплатни наркотици, безплатен свободен свободен секс. So then Prabhupada answered, И Прабхупад отговорил, yes, да, free from drugs and free from sex. да, свободни от наркотици и свободни от секс. So we agree. We agree. We should be free. И ние се съгласяваме, трябва да сме свободни. So therefore, the austerities or the sacrifices, they are not really that much sacrifice. И затова саможертвите наистина са такива. It's much more sacrifice to live in a city than to live in a country. Много по-голяма саможертва е да живееш в града, отколкото на село. But the people in a country, they want to live in the city. Но тези в село искат да живеят в града. They think that the people in the city, they are most fortunate. Те си мислят, че тези, които хората в града, те са по-щастливи. That's why there's so many empty farmhouses in Bulgaria. Затова в България има толкова празни оставени. Where are the children? Децата.
They're gone. Няма ги. And who can cultivate the land now? И сега, кой отглежда земята? Nobody there. Никой няма. So in this way, По този начин we can see that this world is full of necessity of sacrifice. виждаме, че животът е пълен с необходимост да се жертваме. Sacrifices is a price to pay for something higher. Саможертвата е цената, която платим за нещо по-висше. There's many examples of this in life. Имаме много примери за това в I have живота. only given the most basic ones. Дадох само най-основните. Sacrifice means to get up early and not be sleepy. Саможертвата значи да ставаме рано и да не ни се спи. Oh no, I like to sleep. Ама не, на мен ми се спи, аз обичам да спя. Oh, it's a question. Huh? Getting up, Да ставаме, taking shower. да се откъпим. Is there hot water? Има ли топла вода? No hot water. Only cold. Само студена. Oh no, О, не! so much sacrifice. Такава саможертва. But it's not a sacrifice either. Ама и това също не е саможертва. Actually, health advisors say a cold shower is one of the most healthiest things to start a day. Например, съветват ни, че най-здравословният начин да започнем деня си е със студен душ. Hot water takes the energy out from the body. Горещата вода изпива енергията от тялото. And cold water closes the pores and you get all the energy. А студената вода затваря порите и енергията си става вътре. That's why we have to always go and have the association Затова трябва винаги да стигаме и да... of those who make tapasya, И да се запознаваме с хора, които правят тапация. those who accept some sacrifice for others. You need a chair, Prabhu? Дайте ли се Стол. Oh, no, No? no. Okay. Ето се освободи. Ето се освободи. So, therefore, we are following those who make sacrifice. Ние следваме тези, които правят жертви. Maharaj Shibi is one example. Такъв пример е Махарадж Шиби. And there are so many others. Arjuna, Maharaj Bharata. There are so many examples given in the scriptures of sacrifices made by great souls. В писаната има много примери за жертви, правени от велики души. Арджуна. And you could say everything Prabhupada requests us to do is some kind of sacrifice. И може да се каже, че всичко, което Прабхупад изисква от нас да правим, е саможертва. And by accepting sacrifice, Като приемам жертвата, we can advance in spiritual life. можем да напреднем в нашия духовен живот. And we can have time. Like for example, Имаме sannyas време. or Например, brahmachari life. Санясите или живот на брамачарите. That is a sacrifice. Това също е саможертва. And grihastha life. И живот на грехастрите. That's also a sacrifice. И това е. The grihastha is sacrificing himself to take care of one family. Грехастрата се жертва, за да се погрижи за семейството си. And the sannyasi or the brahmachari making the sacrifice of being able to serve many people all the time. А брамачарите и санясите, те се пожертват, за да могат да служат на много хора в Because същото време. this is the sacred conclusion Това е най-святото заключение. of the sacred sexual unity. Най-святото обединение на половете. That this is giving life. Това е да се даде живот. And as such, it must be protected sacredly. И като такова трябва да се защитава много. Because it is making you a father or a mother. Защото те прави майка или баща. And you ask the children what they think about that. И питаме децата какво те мислят за това.
The children are immediately claiming property. Децата веднага си затвърждават собственост. You are my father. Ти си моя баща. You have to look after me. Ти трябва да се грижиш за мен. Yes, now you are my guardian. Ти си моят пазител. And of the mother? А при майката? Mother. Мами, мамо. My mommy. Моята мама. There you go. Я го допусна. So, the child claims. Детето иска. My mother, my father. Моят баща, моята майка. If you don't allow this to the child will be very sad. Ако не им го позволи, децата ще са много тъжни. I was once very shocked. Бях много шокиран. I was in Bogota in our temple, Бях в храма ни в Богота and I was in the balcony chanting и бях на балкона и надрувах. Mahamantra in the morning. Махамантрата сутрин. And then my eyes, I'm looking to the street, И гледам улицата. and they have these manholes for the underground channels. Те имат тези дупки за подводни канали. And sometimes they steal the cover. И те понякога крадат покритието. Shafts. Шахтите. Kapaciteten шахти. Запасни шахти. And under there's the huge pipes. А отдолу има огромни тръби. So I'm chanting there and I see some children of 6 to 8 years old. И докато си надолу виждам 6-8 годишни деца там. They're climbing out from this hole. Те си изкачват и излизат от шахтата. I say, cannot be true. И това не може да вярвам. Not possible. They're living down there in this tubes. Няма как да живеят долу при тези тръби. They were street children. Това бяха деца от улицата. It's a long story. Дълга история. Anyway, I immediately went down to the road И така веднага излязох на пътя and I started talking to them. и започнах да си говоря с тях. And I said, listen, И казах, слушай, we have a nice farm. много хубава ферма. You could go there Може да дойдеш при нас and help us. и да ни помогнете. And we sent you to school. И ще ви спратим на училище. And they looked at me like I was some very weird stranger. Те ми погледнаха следно си непознат, много странно. Well, I must have looked like that as well. Сигурно и така на такъв съм приличал. Was this guy coming from Mars or what? Те едно идвам от Марс, But I got to talk with them. ама продължи да си говоря с They тях. said, no, we don't accept anybody senior as authority. И те ми казаха, не, ние не приемаме никой по-възрастен да ни бъде авторитет. We don't want to go into any disciplinary system. Не искаме да влизаме в някаква дисциплинарна система. They learn to live without parents Те се at научили да 6, 7, 8 years. Те се научили да живеят без родители на 6-7 годишна възраст. And they already had their social structure И for вече си имаха социална структура. structure of survival. Структурата на оцеляване. Actually, here in this purple, Prabhupada gives the example of this who was this king where he said Tarzan? Кой беше този... Bharat, Bharat was in the forest, no? Yeah, he said Bharat was abandoned, no? So okay, somebody who was brought up by animals. Някой, който е гледан от From famous story of Mowgli. животните. Mhm. So there are cases like you are formed by the environment. Има случаи, в които ти си оформен от околната среда. You adjust to the environment. Ти си се приспособил към нея. There are many cases where animals have shown compassion to human children. Има много случаи, в които животните са вкарали състрадание към човешки деца. Animals can sense whether humans are babies. Животните могат да почувстват кога хората са дечица, бебета. It's very amazing to see how much intelligence is there in the different species. Изключително да наблюдаваме колко интелигентни са различните. Just a few years ago, one gorilla became very famous.
Преди години една горила стана много известна. It was in a zoo in the United States. Беше в един зоопарк в Щатите. And a little toddler of two and a half years just walking, he fell into the gorilla cage. И едно детенце на 2 годишна възраст падна в неговата клетка. And you know, the human beings all mad, no? И направо подивяха. So they screamed, the mother screamed, ah, my child Майката се fell развика, детето ми into the gorilla cage, no? And now they're like, kill them all, so that they don't harm their my Викаха, но убийте ги, те ще ми навредят на детето. And this huge gorilla lady, Тази огромна женска горила she walked over to the kid, отиде при детето and she took the kid in the arm. и се пушна. And then she walked over to the door where the guardians or the big doorkeepers of the humans come И in. отиде до вратата, където са пазителите. And she waited for somebody to come and open the door to kill them. Чакаше някой да отвори вратата, за да подаде детето на него. So this is one example. I can tell you many stories if you have studied animal psychology. Това е само пример, ама има още много такива. Ако изследвате психологията на животните, There's plenty of animals. Just a few days ago, има много животни такива. I was in Palma, Mallorca, При няколко дни бях в Палма де Майорка and we were in a very big house. и бяхме в много голяма къща. Big house, huge, Огромна. and with an L shape. Под формата на Ел. And we were sitting in the courtyard, И ние седяхме в градината. and one elderly devotee, И един възрастен напреднал, отдаден, over 60 and very sick, над 60-те и доста болен, he walked away той си тръгна, while we were sitting there. докато ние седяхме там. And one of the devotees there, Един от отдаден бахтите там, she had a dog, имаше куче, which was on the line. което She had the dog on the dog line. което беше на кришка. And so, all of a sudden, the dog started barking. И изведнъж кучето започна да лае. And you look at the dog. Why is the dog barking? И ние се питаме защо кучето лае. And then nobody reacted. И никой не реагира, The dog was pulling а кучето и се on дърпаше. the line. And still nobody really reacted. И никой не му обърна внимание. The dog just made a jump И кучето отскочи and ran away. и избяга. The line out of the hand of the Кришката се изтръгна от ръката на човека So the girl went after her dog. и така момичето тръгна след кучето си. In the next moment, it turned out И в следващия момент се that оказа, the dog went all around the house, че big house, кучето обиколило and къщата, on the other side, the elderly devotee had collapsed. защото от другата страна този възрастния бакта е припаднал. He had some severe attack, И му получил някакъв много тежък удар. and the dog went right to him И кучето отида при него and was like barking and licking him, и почна да го лае, да го And- лиже. and then the devotees were called, and actually the doctor later said his life was saved by this dog. И после се обадихме на лекарите и се оказа, че кучето му е спасило живота. So sometimes we even feel it right with us. Понякога имаме такова усещане. The sense of the animals they have Чувството, което имат is животни. much more than you. Да е много по-голямо, отколкото ние можем да си представим. Few people can imagine what's going on in the animal kingdom. Много малко хора могат да си представят какво се случва в царството на животните. The animal kingdom is just as wonderful as all the creation. Животинското царство е толкова изключително, както всички всичко създадено. And if you don't feel that, there is a saying, Не го чувстваме. Се казва, if humans think that animals cannot think, ако хората си мислят, че животните не могат да мислят, then animals have to feel
that humans have no feelings. Тогава животните трябва да почувстват, че хората нямат чувства. Because animals do think Защото животните мислят and they do feel. и чувстват. Because they are our brothers. Защото всички са братя. It doesn't matter whether it's a chicken Не знам, няма значение дали е пиле, or whether it's an elephant or a giraffe. или е слон, или жираф. They have a lot of feeling. Имат много чувства. And they are very keen to protect each other. И те настървено защитават един друг. You can see that, for example, there's YouTube pictures where lions attack an antelope, and then the other antelopes turn around and start attacking the lion and saving the antelope. There's many stuff like that. It's not that they make sacrifice for each other. They take risks for each other. Например, It's not something, oh, we humans, we are so great, we do that. животните се жертват един за друг. Не хората си казват, о, не, ние го правим, ние сме толкова велики. It's very much a trademark of feeling. Това е като белег на чувстването. Sacrifice. Жертвата. Of course we must make sacrifice. Естествено ще трябва да правим жертви. Sacrifice is a quality. То е качество. A quality of life. Качество на живот. And that's what we got to learn from Srila Prabhupada. И ние това го научаваме от Шрила Прабхупада. Otherwise they tell you, Иначе ти казват, you make sacrifice for the country. правиш жертва за страната. You go and have yourself killed because the country's leaders tell you, go out and kill all these people. They are against our country. Отиваш на война и те убиват, защото лидерите на страната ти казват, да отидеш да ги убиеш, защото тези хора са срещу нашата страна. And then the people are doing it. И хората го правят. That's the most crazy thing about it. Това е най-лудото нещо в цялата ситуация. Instead of collectively saying no, Вместо колективно да кажат не, you are out of your mind. ти си, If you want, kill yourself. искате да ходете, убивайте се But вие. please leave us alone Но моля ви, останете. because we оставете don't на мира. want to be killed. Neither do we want to kill. Защото ние не искаме да бъдем убивани, нито пък искаме да убиваме. Now, will you stop your nonsense? Ще спрете ли с вашите If you have an issue with somebody, Ако имате проблем с някого, then sit down and talk it out with him. тогава седнете и го решете. Or if you want to make a competition, Искате да направите на Хайвара, we can make like a little game and you can make competing who wins the game. Then може да направим една игра he'll be the winner and you don't have to send all your children to die in war. и този, който спечели играта, е победителя. Не е нужно да умират толкова много хора във война. So sacrifice for higher purpose, for higher cause is very valuable. Много е ценно да правиш саможертва за една по-висша цел. We should do sacrifice Трябва да го правим every day, всеки ден, all the time. през цялото време. And of all the sacrifices we know, И от всички саможертви, които ние знаем, the Sankirtan Yajna is the best. Санкиртан ягата е най-добрата. And it has an additional beautiful side effect. И освен това има допълнителен страничен ефект. It maintains our temples. То поддържа нашия храм. By the Sankirtan we make new friends. Чрез Санкиртан ние правим много приятели. By the Sankirtan new people are getting information about Krishna and love. Чрез Санкиртан нови хора се запознават с Кришна съзнание. By the sacrifice of the Sankirtan, more people join our family. С саможертвата на Санкиртана повече хора се влизат в нашето семейство. And if somebody joins our family, Някои влизат в нашето семейство, that's another sacrifice. това е още една жертва. How many places you can go and say, I want to live with you? В места можеш да отидеш и да кажеш, искам да живея с теб. Think it over. Помислете си.
Where can you go and knock at the door? Къде можеш да отидеш да почукаш на вратата I want to live with you. и да кажеш, искам да живея при теб? What are the conditions? Какви са условията? Hmm? I want to live with you. I want to learn from you. Искам да живея с теб, да се уча от теб, I want to share with you. да споделям с теб. The doors are closed. Вратата си остава затворена. Even for people who are homeless, Дори за бездомните хора, who don't know where to sleep. които нямат къде да спят, They often don't find such a place where they can just participate. те често не намират такова място, където просто могат да участват в него. That's why they have to sleep in some emergency shelter Затова трябва да спят под някакви навеси, or under bridges. под мостове. We have such people here. Имаме и такива хора. So giving shelter and taking shelter. Така че да дадеш подслон и да вземеш подслон. Да получиш подслон. What is the price to pay? Каква цена се трябва да се плати? Sacrifice. Жертвата. People are not willing to make much sacrifice. Хората не искат да се жертват много. They want a lot and they want to give less. Те искат да получават много, но дават малко. Preferably, they want everything and give nothing. И още по-добре може да получат всичко и да дадат нищо. That's called the material world. Това се нарича материалния свят. And the spiritual world? Духовният свят. That you want to give everything and you don't want anything. Духовният свят значи да дадеш всичко и да не получиш нищо в замяна. You must have heard the story of how somebody came to ask, what is hell? Сигурно сте чували историята за това как някой попитал какво е адът. Can you please show me hell? Може да ми покажеш ада? Then И тогава the mystic said, yes, come with me. I know how we can look at hell. мистичният човек казал, да, знам как да ти го покажа. So, hell, that was a very, very big pot Един много голям казан, full of kitri. пълен с кичери. And the people were sitting around the pot. И хората седели около казана, The kitri was very hot. а кичерата било много горещо. And they had in their hand very big spoons. И те в ръцете си държали много големи лъжици, So they could get a little bit kitri. за да вземат малко от него. But they tried to get it into the mouth with that big spoon. И се опитали да го поемат в устата си чрез тази лъжица, But they couldn't reach the mouth with the spoon. ама не Didn't могли work. да достигнат с лъжицата устата си. So all of them were trying to eat and could not eat. И всички се опитвали да се хранят, ама не успявали. So that is hell. Това е адът. He said, then what is heaven then? Ами, той попитал, добре, тогава какво е рая? And then the rishi said, okay, come, let's look at heaven. И Ришито каза, добре, елата погледнем и него. And in heaven, there was the same pot and the same people around and also the long spoons. В рая се намирал същия казан, същите хора с същите големи лъжици. So they were taking the kitchen И те взимали от кичерото and giving it to somebody и else го давали на някой друг, who was far. който бил по-надалеч. And in this way, they would all feed И each по other. този начин всички успявали да се нахранят един друг. Just give you a little idea. Ето дава ми малка представа. In the material world, everybody wants to be happy just by himself. В материалния свят всеки иска сам да бъде щастлив. He tries everything to get this, Той прави всичко възможно, за да получи това. buying toys and other things, Купува и крачки и такива неща. but they can never feel happiness. Но не могат да се почувстват щастливи. There is no happiness by having things and using things. Нямаме щастие, ако притежаваме някакви излишни неща. And in the temple, В храма you are living with many people in very austere condition, живееш с много хора в много сурови условия, but you are trying to please each other ама се опитваш всичките да and ги going out удовлетвориш. to please the others. И така заедно излизате и удовлетворявате тези хора навън.
And when a new devotee comes, И когато дойде ново даден, that's a great pleasure това е една голяма радост. and a great austerity. И също така и голямо отречение. Now we have to share our living space and everything with another individual. Сега трябва нашето място да си го споделим с още един човек. So, where is he going to wash his clothes? Той къде ще си пере дрехите? Where is he going to put his stuff? Къде ще си остави нещата? How is he going to eat? Как ще яде? How is he going to sleep? Как ще спи? And what is he willing to do? И какво иска да прави? What ability he has? Какви способности има? Oh, then you get to know the whole new chaotic individual. И така се запознавате с новия хаотичен вид. Because don't forget, we are all very chaotic beings. Защото да не забравяме, че всички сме много голям хаос. No, excuse me, I'm not talking about you. Извинете, аз не говоря за вас. Any similarity with real people is purely coincidence. Всяка практика с истински хора е напълно случайна. But usually people have some problem. Обикновено хората имат някакъв проблем. And some have two problems. Някои си имат по два проблема. And some have three problems. Някои три. And some have so many problems you can't count them. Някои имат толкова много проблеми, че не могат да си ги преброят. And then you're living with them И ти живееш с тези. for free. Безплатно. It wasn't your karma. Now they call it mercy. Това не било карма, наричало се милост. Because if you're born in a family of a father who is a drunkard, well, you say, well, that was my karma. Защото ако сте родите в семейство, където с баща алкохолик, казвате ми, това е моята карма. And whoever has had a father drunkard, Когато има баща he алкохолик, knows what kind of karma is that. знае, що за карма става въпрос. Not a good news. Това не е хубава новина. But when somebody new joins a temple, whose karma is that? Но ако някой нов се присъедини в храма, има такава карма. And he's not Чия е тази карма? and he's not arriving as a small little cute baby. Той не пристига като едно малко сладко He's бебе, probably arriving like an old grumpy guy. а по-скоро като един вече пораснал, неогледен човек. Съдичен. Of course, usually people when they arrive, they try to make themselves look like pretty good. Защото обикновено, когато пристигнат, хората се опитват да се изкарат много добре. But after they are there for 3 months, they can't hide anymore who they are. Ама вече след 3 месеца не могат да се скрият какви са. So then you have that chaos there living with you. И вече имаш този хаос, те живеят с теб. That is sacrifice. Това е саможертва. That's what Prabhupada taught us, to make sacrifice. Това ни научи Прабхупада, да правим жертви. Just like in a hospital. Като в болница. Sick people must come to the hospital. Болните хора трябва да отиват в болницата. So every new sick person means big problem. И така всеки нов болен означава големи проблеми. Any new sick person coming, doctors, nurses, all have to go and look at the case. Всеки новопристигнал пациент, всичките сестри, доктори трябва да разгледат неговия случай. Maybe he needs urgent surgery. Може би се нуждае от спешна операция. But at least we have to understand what is his problem, how to take care of him. Но поне трябва да разберем какъв е проблема и как да се погрижим за него. And hospital means you have to lie in a bed. А болницата означава да лежите в едно легло. So who's going to bring food to him? Кой ще му носи храна? Who's going to make sure he doesn't pee in the bed? Кой ще се погрижи да не се изпишка в легло? So hospitals and all these places, they're places of sacrifice. Болниците и всички такива места са места на саможертва. But in an ashram, В един ашрам it's so unique е толкова уникално, that the sacrifice actually transforms people completely in their whole way of thinking and outlook. саможертвата преобръща хората, променя ги техния начин на мислене. We experience that with our volunteers. Ние живяваме това с нашите доброволци. Hardly any of them comes as a strict vegetarian. Почти никой от тях не пристига като стриктен But вегетарианец, after they're spending 2 weeks with us in a volunteer program, но
но след 2 седмици в нашата доброволческа програма 90% say I'm a vegetarian from now on. 90% вече казват, аз съм вегетарианец до живот. Because this is that you have association. It touches you, something happening. Защото ти имаш контакт с такива хора, свързваш се с тях, нещо се случва с теб. So austerity also means renunciation. А отречението Означава и отречение. Like when you leave a place, когато напуснеш място, it's an austerity. това е отречение. You separate from somebody you love. Ти се разделяш от някого, когато обичаш. This is also a sacrifice Това също е саможертва. to go somewhere else, Да отидеш някъде другаде, to do something else. да правиш нещо друго. You have to give up something to make something new. Трябва да се откажеш нещо, за да създадеш нещо ново. You can't do everything at the same time. Не можеш всичко да направиш по едно и също време. So this is our task. Това е нашата задача. Following the great sages like that who actually sacrificed themselves. Да следваме великите свети, които така те са жертвали себе си по този начин. Make a list of the sacrifice you want to make Направете списък на саможертвите, които искате да направите, to please Krishna, за да удовлетворите Кришна, to please Srila Prabhupada, да удовлетворите Шрила Прабхупада and to increase your transcendental family. и да увеличите вашето трансцендентално семейство. Because we won't live together hundreds and thousands. Защото няма да живеем заедно стотици хиляди. Don't be afraid. Не се притеснявайте. If you live together with 30-40 is enough. Ако живеете с 30-40 човека, е достатъчно. Why? Защо? Well, after we have 30-40 devotees, След като имаме 30-40 отдадени, we open 2 more temples and then отваряме we can още go 2 there. храма и готово. No need that we all sit on top of each other. Няма нужда на всички да сме един върху друг. There's lots of space to do lots of things in this world. Има много място, където можем да направим много неща в този свят. And Krishna consciousness is for every town and village. Кришна съзнание за всеки град. So in село. every little corner we can go and start making a little farm. И за във всяко кътче ние можем да отидем и да си направим ферма. In Chakrimar, Чакай това. you became a devotee in Chakrimar? Тя е станала А? волонтирен. You were a volunteer in Chakrimar. В Чакай тя е била доброволка. That was a piece of desert. Това е била пустиня. Nothing, only sand. Нищо, само пясък, нищо друго. And the devotees started to make something there. И отдадените са започнали да правят нещо там. And now it is a thriving community. А сега е една преуспяваща общност. But it would not have happened without the sacrifice of many devotees for many years. Която обаче няма да се случи, ако не е било заради саможертвата на много отдадени за много години. So why not make another Chakrimar? Що да направим още един Чакримар? Anywhere, Някъде си. anyone. Всякъде. Всеки. Just do it. Може да го направи. Of course, when you do it, Krishna also provides the facility. И освен това, него се заемете с това, Кришна почва да ви улеснява. In the case of Chakrimar, Като, например, в случая в Чакримар, Lima is a terrible city. Лима е ужасен град. It's very difficult to imagine a city as terrible. Не може да си да си представиш толкова ужасен град. It's in the desert, Той е в пустинята. full of industries, Пълен с индустрия. with millions of people С милион хора. living on dry mountains, Живеят върху сухи планини. no water. Без вода. When you look at Lima, Когато погледнете Лима, you only pray for a tree. се молите за дърво. It's unbelievable. Не е направо да How може да си human представим. beings can settle in such a place. Как може човешки същества да се заселят на такова място? And the river, А реката, which goes through there, която
който минава оттам, It's called River Rimac. се нарича Римак. When you look into that, Когато погледнете в нея, you repent вие съжалявате, of having gone there. че сте отишли там. There's just garbage Има само буклук on both sides от двете страни and black birds, и черни птици, scavengers. Да. Съдържащи бокуци. Ядящи. които се хранят с буклук. And you think, what am I doing here? И си мисля, аз какво правя тук? But I came to Lima first time 1979. За първи път идвам в Лима през 1979 година. And the very first time I went there, И през първия път, който отидох там, I met so many wonderful people запознах с толкова прекрасни хора, that I got stuck. че направо тази останах In this place I got stuck. на това място. That's a long time ago now. Това беше преди много време. Mhm. But when we started the temple in Lima, Когато открихме храм в Лима, I immediately decided веднага реших, this is not a place to live. това не е място за живеене. Let us go out of the city and find the place where we can have some countryside. Нека да излезем от града и потърсим място с природа. But when you go to the north or to the south of Lima, for 1 hour you only see desert, Но ако тръгнете на север или на юг от Лима, виждате само пустиня. not one tree. Дори и без нито едно дърво. You Bulgarians don't know what that means. Ние българите You нямаме have, представа това какво значи. you have no idea what is a desert. Идея си нямаме какво значи пустиня. But maybe you have snow peaks. There's no trees up there. Може би имаме снежни върхове и там няма дървета. Anyway, after 1 hour drive, И след като карахме един час, I saw there was a little bit of agriculture fields видях едно малко земеделско поле. because there was another river from the mountains coming down. Защото още To the една река ocean. от планината слизаше надолу. Lima стигаше is до right океана. on the ocean. Лима е точно на океана. So then there was a German devotee Имаше един немски преданодаден and he donated me $5,000. и той ми даде $5000. So I looked, what can I get for $5,000 И for си the викам, devotees? какво да направя аз с тези $5000 за дадените? And we found this little piece in Chakrima. Намерихме това малко местенце земя в There was a Чакима. 90-year-old man. Беше на един 90 годишен човек. He was living alone there on this piece of land. Той си живееше сам на това място. He didn't have papers. Нямаше документи, He could hardly move. едва се мърдаше. So we talked to him. We looking for some land. И ние си говорихме с него и му казахме, търсим земя. Oh, he said, I can sell you mine. И той ми каза, ами аз мога да ви продам моята. How are you going to sell your land? И как ще си продадеш земята? Oh, very, it says, you give me $5,000 И той ми каза, ти ми даваш $5000 and then you give me food until I die. и ми даваш храна, докато аз умра. You know, it was like, we thought, wow, it's a special place. И това At беше least- много специално място. At least there is some cultivation in this area possible. Поне може нещо да си култивираме в този район. And that's where the sacrifice started. И тук така започна саможертвата. The devotees did so much sacrifice. Толкова много пожертваха в дадените там. Living there for years with hardly any food. Живееха там с години, без почти никаква храна. The only thing which grows there easily is sweet potatoes. Единственото нещо, което лесно може да порасте там, са сладките картофи. So they would eat sweet potatoes in the morning, sweet potatoes in the noon, and sweet potatoes in the night. И те ядяха сладки картофи сутрин, на обед и вечер. Well, that was a little Sometimes. late. Той се появи малко по-късно. She lived there. Тя живееше там. How long? Колко време? 6-7 години. 6 or 7 years you lived in Shakima? Живела си там 6-7 години. So she can tell the story better than me. И тя може по-добре да ви разкаже историята. Definitely. Определено. What? Няма
нямаше No, тол. there was no Нямаше, да. electricity. And every time you wanted to have something, you had to go to Lima. И ако искаш всеки път, когато си поискаш нещо, трябва да But отидеш in до order to Лима. go to Lima, first you had to climb a mountain. И ако искаш обаче да отидеш до там, трябва да си скачиш планината. But the mountain was only sand. Ама планината беше от пясък. So you sink in like to here when you walk. И ти си тук до копачетата в пясък и вървиш нагоре. If you see Chakrimar today, Ако видите чак има днес, then is there a Vrina magazine? I have also pictures which I've made in an album, but also here in the magazine. Anyhow, this is just an example. но това е само един пример. Sacrifice is valuable. Жертвата е важна. Yeah, the Avarshana magazine. Варш. It's a very valuable thing to make sacrifice. Много е ценно да правим жертва. This is what it looks now. Ето така изглежда днес. Това е. And on this picture you only see the yoga planetarium. И тук се вижда само йога планетариума. You don't see the full beauty of Не Chakrimar. виждате цялата красота на чакрима. When we got there was not one green thing to see. Когато отидохме там, едно зелено нещо не може да се види. But with great painstaking efforts, Но с много усилия, because it's right on the ocean, защото е близо до so, океана, so you get the very salty ocean air blowing in. и има много солени ветрове, които и приличат от океана. Anyhow, nowadays this place is the main meeting place for devotees of South America. Сега това място е основното място, където се срещат отдадените от Южна Америка. Any questions? Имате ли въпроси? There is a question. Yes. Over there. Stacy? Yes. Maharaj, I have one question, but I speak of Bulgarian because You speak Bulgarian, she translates. yes. Въпросът ми е, My question is, явно стигам до извода, слушайки тази част от лекцията, it на seems която присъствам, that listening to the start of the class, I've come to the conclusion че стигам до извода, че Харе Кришна Маха мантра не е достатъчна за жертва. that the Далеч не е. Hare Krishna Maha Mantra is not enough sacrifice enough to make. Well, life requires more sacrifice than just chanting japa. Еми да, живота изисква по-голяма жертва, отколкото си мантруваме на I джапа. mean, when you chant japa, you're chanting, "Oh my Lord, please let me be an instrument of your love." Когато мантруваме, си казваме, Господи, направи ми инструмент на Твоята любов. So, this is also, "Oh my Lord, please engage me in your service." Това също значи, Господи, включи ме в служене към So Теб. some devotees chanting Hare Krishna, Hare Krishna. И някои си мантруват. When the temple commander comes, И идва храмовия президент. quickly, come and help in the kitchen. Бързо, ела да помогнеш кухнята. No, I'm chanting Hare Krishna. Не, аз мантрувам в момента. Yeah, but what did you chant? Какво мантруваше? I was chanting, please engage me in your service. Мантрува се, моля те, включи ме в служене Okay, към go Теб. to the kitchen. Ми добре, да Service has arrived. Ето ти служене, то пристигна. So I think it's a very practical thing. Това е много практично нещо. So the holy name of Krishna is glorified as an all-powerful, merciful ingredient. Святото име на Кришна се възпява като силно, Милостиво. всемилостиво нещо. But also, И освен това, it is the entry to the world of dedication. то е входа към света на отдаването. And is it as the Mahamantra connects us with the world of dedication? И така както Махамантрата ни свързва с света на отдаването, Maybe the mantra will not be the most important every time. то може би мантрата не е най-важното нещо всеки път. Like when I talk about the philosophy,
Като, например, говоря за философията, I'm not only saying Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. не повтаря Махамантрата. No, I have to think other things. Не, трябва да измисля други неща. Because this is part of our spiritual existence. Защото това е част от нашето духовно съществуване. So this is all compendium of circumstances. Това е градено от обстоятелства. Like when Prabhupada started his movement, Когато Прабхупада започна своето движение, he taught us to only chant Mahamantra. той ни научи само да мантруваме Махамантра. That's enough. Това е достатъчно. Is it enough? Но знам достатъчно ли? Of course it's enough. Да, разбира се, че е. Because Prabhupada said. Защото Прабхупада го е казал. But if you go to India, Ама ако отидете в Индия, to the temples, храмовете там, they don't chant much Mahamantra. те не мантруват много. Why? Ама защо? Because they chant only songs. Защото те пеят тези песни. Sometimes they sit and chant songs for 3 hours, 4 hours, one song after the other. Някога мантруват песни 3-4 часа и така нататък. And while they are chanting these songs in their language, Когато мантруват те песни на своя they език, learn the philosophy and the whole thing. по този начин те научават философията и всичко останало. Of course, they always chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura, Hare Bol. So they have a few things like concluding mantras. Имат такива завършващи мантри. Винаги мантруват и Махамантрата. Пейки. So, but they all belong to each other. They don't contradict. They don't compete with each Но other. те всички принадлежат на друг. Не се противопоставят, не се състезават един с друг. But Chaitanya Mahaprabhu, Но Чайтанья Махапрабху, he became famous for giving us this Mahamantra той се е прославил с това, че ни е дал Махамантрата. and to turn it around. И е обърнал, Because in the Kali Santara Upanishad, защото в Кали Сантара Упанишад the mantra is mentioned Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. мантрата е по този начин. Even today in India, some people chant it the other way around. Дори в нашата Индия някой се мантрува, някой мантрува по този начин. But Mahaprabhu turned it around, says Hare Krishna, А Hare Krishna. Махапрабху е обърнал, каза почва с Харе Кришна. And he also gave a different interpretation, И е дал различно a very значение. deep interpretation of the Mahamantra. Доста дълбока интерпретация на Махамантрата, Where Srimati Radharani holds a supreme position. където Шримати Радарани държи върховната позиция. And by Chaitanya Mahaprabhu's mercy, И чрез милостта на Чайтанья Махапрабху this mission goes on. тази мисия продължава. Any other question? Има ли други въпроси? The chanting japa is very important. We should be very enthusiastic to chant and to pray. Много е важно да мантруваме на джапа. Винаги трябва да го правим и да се молим. And should also be very enthusiastic to serve. И трябва винаги да сме много ентусиазираме да служим. These two should be connected. Те трябва да са свързани по този начин. Двете неща. Now we are all invited for prasad. И сега всички ви каним. No, it's less 10 o'clock already. Вече 10 часа. Jai Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Sotasta Shashivach Bhakti Paramadvaiti Maharaj Gurudeva Ki Jai.